Männer über 50, tut etwas, das allem ihrem Erschreckt. Wollt Einsamkeit statt Gesellschaft. Still statt endlos Gespräch. Frieden statt Partnerschaften. Und nein, es liegt nicht daran, dass kein Frauen finden konnt. Hat etwas erkannt, das die meisten niemals verstehen. Was modern Beziehungen verlangen, und was sie wirklich liefern, sind zwei wollig verstehen welten. Die Kinder den kennen, seid deprimiert. Die Freund glauben, seid verbittert. Die Gesellschaft sagt, etwas in sie kaputt. Doch seid nicht kaputt. Seid wach. Hat das Spiel durchschaut. Und jetzt spielt nicht mehr mighty. Und was jetzt wollt. I will change. Männer über 50, hort genau so, denn das, was jetzt erkennt, schuttet als, was bisher über Beziehungen geglaubt hat. Hat Jahrzehnte damit verbracht, ein Spiel zu spielen, dessen Regeln sich ständig ändern. Hat das old Handbuch gemeistert. Versorgen, beschützen, führen, aufopfern. Hat gekämpft, gearbeitet, angepasst, oft gegenüber ihr eigenen Bedürfnis hinweg. Und dann, plötzlich, haben moderne Frauen als new geschrieben. Sie behielten gleichzeitig dieselben Erwartungen Juk, während sie ihre eigenen Pflichten und Verantwortungen fallen ließen. Lent Frauen nicht ab. Lent ab, was us ihnen geworden ist, Anspruchshaltung, endlos Forderungen, das ständig Tessen, das als Communication getarnt ist, die unablässigen Prüfungen, bei denen immer auf der Bühne stehen sollten sie den Applaus erwarten. Erinnerte Juken früher. Als 25 Wort, 30, 40, damals bedeutet das Verfolgen einer Frau etwas anders. Es war kein Wettbewerb. Es war Aufbau. Lernt sie kennen, spürt Kompatibilität, schafft gemeinsam etwas Wertvolles. Geben und nehmen. Jeder braucht etwas ein. Jeder trug Verantwortung. Zusammen erschafft etwas, das keine von euch allein hat schaffen können. Heute ist das anders. Moderne Frauen bieten kein Partnerschaft mehr. Sie bieten Zugang. Zugang zu ihrer Zeit, ihrer Aufmerksamkeit, ihrem Geld, ihrer Energie, und nennen das Gleichberechtigung. Stellt euch auf, gebt als, während sie einfach existieren und fordern. Jede Minute, jeden Strengung, jedes Opferwort erwartet. Wann das etwas kommt. Gebt, sie nehmen. Und sie nennen es Balance. Hat zuschaut, why dies Veränderung schleichend, aber unaufhaltsam passiert. Erinnert Juken Frauen, die kochten, nicht weil sie mussten, sondern weil sie stolz darauf wären. Frauen, die Haushalt wie CEOs leiteten, weil sie verstanden, dass Ordnung, Verantwortung und Pflicht bedeutet. Frauen, die männlich Führung respektierten, weil sie den wat dessen erkannten, was Männer betrugen. Heute ist das anders. Sie können nicht mehr kochen, nicht mehr organisieren, nicht mehr respektieren. Als Wort zu einem Sprach, jeder Wunsch zu einer Forderung. Sie erwarten, dass als liefert. Schutz, Versorgung, emotionales Gleichgewicht, Stabilität. Und gleichzeitig wollen sie kein Verantwortung übernehmen. Sollt führen, dienen, leisten, liefern, one Anerkennung, one Partnerschaft, one Dankbarkeit. Und das Schlimmste, sollt dafür kämpfen, würdig zu sein. Juk beweisen, juk vergleichen, ihr Zeit, Energie und Ressourcen investieren, während sie als gegeben hinnehmen. Als Word bewertet, getestet, gemessen, neri ihr Einsatz sollt niemals ihre. Hat verstanden, dass dies kein Spiel mehr ist, das man gewinnen kann. Es ist ein Falle. Ein System, das euch erschöpft, one das erect Verbindung erhaltet. Hat dies Organ geöffnet. Erkennt das Muster. Wisst genau, was von euch verlangt wird, und seid müde, das Spiel zu spielen. Hat gelebt, gellend und aufgebaut. Seid Männer von Substanz. Und jetzt, endlich, beginnt zu verstehen. Nicht die Frauen sind das Problem. Das System ist kaputt. Lent nicht ab, weil bitter seid. Lent ab, weil den wat ihres Lebens erkannt hat. Your Zeit, your Energy, your Frieden sind kostbarer als jede Beziehung. Deiner fordert und nichts gibt. Hat gesehen, was echt Partnerschaft bedeutet, und wisst,
Das modern Beziehungen Diocese Geschenk nicht bieten. Estate jetzt in einem Punkt, und dem entscheiden konnt. Weiter kämpfen für Illusionen, oder selbst wählen. Frieden über Chaos. Freiheit über Verpflichtung. Your eigenen Regeln, ihr eigenes Leben. Das ist die Markt, die gewonnen hat. Nachdem Jahrzehnte lang gespielt hat. Und das ist erst der Anfang. Männer über 50, hort geht zu, denn was jetzt erkennt, word als Veranden, was Gemmels über Frauen und Beziehungen geglot hat. Moderne Frauen. Sie können nicht kochen. Sie verachten Hausarbeit. Sie verspotten traditionell Weiblichkeit als unterdrücken. Und trotzdem erwarten sie, dass als gibt, Versorger, Beschützer, emotionale Fels, Handwerker, Altersvorsorge. Sie lehnten ihr Hälfte des Deals ab, forderten aber, dass weiterfährt. Sie wollen ihr Ressourcen. Etwas zu geben. Your Hingab, Loyalität zu zeigen. Your Führung, während sie ihr Autorität untergraben. Wenn das Nüchtern betrachtet, das Testosteron ihr Urteil trübt, wird es klar, es ist ein Bettrug. Moderne Frauen werden trainiert zu nehmen, nicht zu geben. Soziale Medien haben ihnen beigebracht, dass sie als würden, nur weil sie existieren. Feminismus erklärt Verantwortung als Unterdrückung. Dating-Apps geben unendlich Auswahl, so dass Verpflichtungen unnötig sind. Seid nicht Partner, seid Dienstleister. Und Dienstleister werden ersetzt, sobald ein besseres Angebot kommt. Was wirklich passiert, hat ihr Leben lang geschaffen. Jahrzehnte gearbeitet, Fähigkeiten entwickelt, Respekt erarbeitet, Vermögen aufgebaut, Stabilität gesichert. Seid ein Mann im IT-Substanz geworden. Moderne Frauen hingegen haben ihr Jugend damit verbracht, Likes auf Instagram zu sammeln, Aufmerksamkeit von mehreren Männern einzusammeln, Karrieren wie Hobbys zu behandeln und Erfahrungen vorschlägig als Errungenschaften zu feiern. Jetzt, im IT 40, 50, 60, haben sie nichts vorzuweisen außer ein Sprachhaltung und eine verserten Selbstwahrnehmung. Und plötzlich suchen sie einen Mann. Was bieten sie? Ihr bloß Präsenz. Mehr nicht. Sie existieren. Und es sollte dankbar sein, dass dies Existenz unterstützt. Kein hauslichen Fähigkeiten, kein Versorge, kein Respekt für ihr Führung, kein Will, sich zu unterwerfen, nur Forderungen, verpackt als wird. Und hier spricht niemand darüber. Ihr Testosteron sinkt, und plötzlich lichtet sich der Nebel. Es seht Frauen klar, nicht als mysteriös Wesen, die entschlüsselt werden müssen, sondern als vorhersehbar Muster, die über Jahrzehnte studiert hat. Wisst nur, was sie tun, wie sie tessen, was sie fordern, wie sie Korslogen. Und wenn den biologischen Zwang zu jagen, konnte rational entscheiden. Wegehen. Wir glauben, dass sinkens Testosteron ein Verlust ist. Dass etwas im IT ihnen nicht stimmt, weil sie Frauen nicht mehr hinterherjagen. Doch das ist Befreiung. 40 Jahre lang hat your Biology your Entscheidungen gekapert. Juk Frauen hinterherjagen lassen, die es nicht wären, juk selbst opfern für ihre Anerkennung. Diocese Override ist jetzt ausgeschaltet. Jetzt konnte klar den Ken, rational bewerten, Frieden über Sex wählen, Autonomie über Gesellschaft, Selbstachtung über Zustimmung. Nach der letzten Beziehung, YSIE indeed, Scheidung, Tod, gegenseitige Erschöpfung, Begen etwas Unerwartetes. Abortet ein Leben, das juk selbst eint. Nicht, Frauen zu beeindrucken. Nicht, ihr Bedürfnis zu erfüllen. Ein Leben optimiert für ihren Frieden. Your Morgen gehören juk. Kaffee in ihrem Tempo. Still oder Musik, wie ihr wollt. Kein emotionaler Aufwand wo diem aufst hen. Kein Stress, bever die Augen offnet. Ihr Raum gehört juk. Als an seinem Platz. Kein Diskussionen, kein Kompromiss, kein schleichenden Übernahmen. No ihr Raum, der ihr Bedürfnis erfüllt. Ihr Geld gehört juk. Kein gemeinsamen Content, kein Finanzierung eures Lebensstils. Jede Ausgabe dient ihren Seelen, ihre Zukunft, ihren Entscheidungen. Ihr Seat gehört juk. Wochenenden one Verpflichtungen, abend one soziale Aufführungen, feitig one Drama.
nur pur, ungestört, herrlich egoistisch sieht. Und das ist erst der Anfang. Hat gesehen, wie Beziehungen heute funktionieren, und hat entschieden, dass Frieden auswärts ist. Your Freiheit, your Ruhe, Leben, das ist unbezahlbar. Männer über 50, hort genau so, denn was gleichverstehen Word als verstanden, was Gemmels über Frauen, Beziehungen und eigenes Leben geglaubt hat. Stellt euch vor, wat morgens auf, und die Welt gehört euch. Kein Verpflichtungen, kein Manipulation, kein ständige Beteiligung. Es wird plötzlich, wie viel Energie hat, wenn die Negativität an dir nicht mehr aufnimmt. Wie klar euer Geist ist, wenn nicht ständig die Lohnen einer anderen Person managen muss. Wie tief und erholsam euer Schlaf ist, wenn die ständig Beziehungsangst. Euer Körper beginnt zu heilen, nach jaren leichten, unsichtbaren Beziehungsstromata, nach Jahrzehnten, in denen euch angepasst, aufgipfert, euch selbst hinten angestellt hat. Old Freundschaften, die vernachlässigt hat, werden wiederbelebt. Hobbys, die aufgegeben hat, kehren zurück. Plötzlich lebt nicht mehr für die Anerkennung anderer, sondern für euch selbst. Jede Entscheidung, jede Minute, jeder Atemzug ist jetzt euer. Dieser Frieden, diese Ruhe, ist mehr als jede Beziehung, die hat. Nicht, weil antisocial seid. Nicht, weil beschädigt seid. Sondern weil endlich verstanden hat, was euer eigenes Wohlbefinden ist. Was euer innere Frieden wirklich ist. Frauen werden euch erzählen, dass etwas verpasst. Gesellschaft, Partnerschaft, Intimität, gemeinsame Erlebnis. Doch wisst besser. Hat gesehen, was dahinter steckt. Die unendlich emotionell Arbeit, die leisten müsst, das ständig Management eurer Lohnen, die euren Konflikttests, die SIE starten, bevor überhaupt merkt, dass es SIE gibt. Drama, Manipulation, subtle Matchspiel, als getarnt als Lieb, als Partnerschaft. Als ist ein permanentes Evaluieren. Beweist unaufhörlich ihren Wert, worin eure selbstverständlich vorausgesetzt wird. Erwartungshaltungen, die sich täglich verschieben, finanzielle Belastungen, die nur in eine Richtung fließen, soziale Verpflichtungen, die euch nichts bringen, Verantwortung für euer Freund, Family, Erwachsenenkinder, Enkelkinder. Und doch wird euch gesagt, geht's zurück ein Spiel. Such wieder nach einer Frau. Aber hat die Rechnung gemacht. Seid 55, 60, 65 Jahre alt. Hat euer Leben aufgebaut, Karriere gemacht, Respekt erwerben, Stabilität geschaffen. Und jetzt sollte unterleiden, gegen 500 andere Männer konkurrieren, worin SIE gleichzeitig 50 andere Matches hat. Kein echten Gespräch, kein Partnerschaft, nur Vorsprechen, nur Vorstellungsgespräch, nur Leistung. Hat alles gegeben, alles geleistet, alles geopfert. Und jetzt gehört alles, was bleibt, euch. Jede Minute, jede Stunde, jeder Euro, jeder Gedanke ist frei. Frieden, Freiheit, Autonomie, alles, was verdient hat, ist jetzt euer Besitz. Und es fühlt sich wie ein Sieg. Nicht der Sieg über andere, sondern der Sieg über die Manipulation, über das Chaos, über die Erwartungen, die euch neigeten haben. Hat entschieden, sollt nicht mehr für das Chaos, das als lieb getarnt ist. Hat euch entschieden, dass ihr seht, your Energie und euer Wohlbefinden unbezahlbar sind. Seid nicht allein, seid weiser. Seid nicht verbittert, seid klag. Schützt, was aufgebaut hat. Seid kein Teil des Systems, das Männer ausnutzt. Seid außerhalb der Bühne, außerhalb des Spiels, und nur bestimmt die Regeln. Und wisst ihr was? Das ist Victory. Reiner, echter, unvergleichlicher Sieg. Nicht für die Gesellschaft. Nicht für die Erwartungen an dir. Sondern für euch selbst. Your Morgen, your Band, euer Geld, your Zeit, euer Raum, alles gehört euch. Und wer euch sagt, dass etwas verpasst, versteht nicht, dass das, was gewonnen hat, unersetzlich ist. Absolut Freiheit, absolut Ruhe, absolut Kontrolle über euer eigenes Leben. Und jetzt, Männer über 50, schaut genau hin. Hat gesehen,
Why sich die Spielregeln geendet haben. Hat verstanden, das nicht geht Frau, nicht geht Beziehung, Ihren Frieden, Your Freiheit oder EU Leben wat ist. Hat gelernt, das die war Markt darin liegt, sich selbst zu wählen. Juk selbst zu priorisieren. EU Leben nach Ihren Regeln zu leben. Und das ist mehr wat als geht Anerkennung, geht Bestätigung, geht Illusion der Gesellschaft, die juk erschöpft. Hat die wohl getroffen, juk nicht mehr ausbüten zu lassen. Hat die Entscheidung getroffen, your Zeit, your Energy, your Ruhe und your Freiheit zu schützen. Und glaubt mir, das ist kein egoistische Entscheidung. Das ist Weisheit. Das ist echt Selbstachtung. Und das ist etwas, das jeder Mann in ihrem Alter verstehen sollte. Und jeder young man noch lernen wird. Wenn hut etwas aus diesem Video mitnimmt, dann nehmt eins IT. EU Frieden ist unbezahlbar. Your Autonomie ist die größte Gewinn. Hat Jenna gegeben, Jenna geleistet, Jenna geopfert. Jetzt seid frei, Leben für euch selbst zu gestalten. Und das ist der große Triumph, den ein Mann jemals erreichen kann. Wenn euch dieses Video geholfen hat, wenn es euch die Augen geöffnet oder euch das Gefühl von Macht, Klarheit und Freiheit gegeben hat, dann seht es. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, damit mehr Männer die Wahrheit sehen. Abonniert den Kanal, damit kein Inhalt verpasst, da euch noch starke Mädchen und euch lehren, Ihren Frieden zu verteidigen. Schreibt in die Kommentar, was für euch selbst entschieden hat. Teilt your Geschichten, your Erfahrungen, your Erfolg. Your Stimme zahlt, genau wie Frieden. Und denkt daran, seid nicht allein. Millionen Männer erkennen genau dasselbe. Seid Teil einer stillen Revolution. Eine Bewegung von Männern, die ihr Leben, ihre Freiheit und ihre Ruhe überall stellen. Hat gesehen, dass es möglich ist, außerhalb der Erwartungen anderer zu leben, und das ist ein Lektion, die niemand euch nehmen kann. Also get raus, lebt ihr Leben, schützt ihren Frieden, verteidigt ihr Freiheit. Hat es euch verdient. Und vergiss nicht, jeder Tag, den für euch selbst lebt, ist ein Tag voller Stock, Klarheit und Triumph. Dank, dass bis am Ende geschaut hat. Like, kommentiert, abonniert und seht, dass bereit seid, Leben nach ihren Regeln zu leben. Frieden, your Freiheit, Leben, sei gehören euch.